கலந்துக்கலாமான்லாம் கேக்குறீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல. நான் வந்து கலந்துக்கணும்னு சொல்லி கேட்கிறதே பெரிய விஷயம். நீங்கலாம் உங்களோட லவ் எனர்ஜிய நெறைய ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நெறைய இந்த மாதிரி செஷனுக்கு வாங்க. கேள்வி கேளுங்க. அப்புறம் நெறைய பேர் கேட்குறீங்க, எங்களுக்கு டிசீஸே இல்ல, யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம் இல்ல, வேற எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல. நாங்க இதுல கலந்துக்கலாமான்லாம் கேட்குறீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல. நான் வந்து கலந்துக்கணும்னு சொல்லி கேட்கிறதே பெரிய விஷயம். நீங்கலாம் உங்களோட லவ் எனர்ஜிய நெறைய ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நெறைய இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும். In Tamil Nadu, in each district, such groups will come and it will spread more and more. வெரி குட். ஸோ மேடம் என்ன விஷ் பண்றாங்கன்னா, தமிழ்நாட்டுல இதே மாதிரி ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துட்டு போவோம்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி, ரொம்ப சந்தோஷம் மேம். Thank you for your words. Just share a couple of experiences from. Yeah, ma'am. Yeah. On Tuesday, I took a session for Karnataka in Kannada, and they just started 2 weeks ago. Osapet Venkatesh Master, as many of you know, he channels Cicero Master. So his wife and his sisters, 4 sisters, they started in Karnataka because they used to hear my sessions in English and Telugu. So they really liked it and they started in Kannada. It's just 2 weeks, but there are like a few amazing experiences that they shared. I'll just share it with you. You can translate that. ஸோ வந்து மேடம் வந்து 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் மௌன விரதத்திலேயே இருந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ 2 டேஸ் பேக் வந்து அவங்க கன்னடாவில் ஒரு செஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒன்னஸ்ல வந்து வெங்கடேஷ் மாஸ்டர்னு ஒருத்தர் வந்து சிசாரோ மாஸ்டரோட சேனலிங்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு 4 சிஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னா, அவங்க எல்லாருமே கன்னடாவில் மேடமோட ப்ரோக்ராம்ஸ் இங்கிலீஷ்ல உள்ளதையும் தெலுங்குல உள்ளதையும் பார்த்துட்டு இன்ஸ்பயர் ஆகி அவங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அங்க என்னத்த சொல்றாங்களோ அதை நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. One is that lady, she was sharing that she heard this session, and during that time she liked the concept of menstruation and everything, and especially in her house, her helper, I mean maybe the maid, she used the word helper, so helper who is there in her house, every month she gets vomitings like 10 times, 12 times, and she cannot eat food and she will be very sick during the menstruation time. So as she heard this class, she asked that helper also to hear this class. So just she heard this class, and only for 4 to 5 days she did meditation, and immediately after 5th or 6th day she got her periods. So every month it's a routine. It seems like 10 to 15, like 10 to 12 times she'll vomit the whole day, and she'll not eat food, she'll sleep, she'll be very sick. So just after that 6th day, after listening to this session and after doing meditation, so that day in the morning she got vomit, but it's like a full vomit only once, and the whole day she was fine, she was eating properly, she wasn't sick. And the madam who shared, she was so happy that only within 5 days she could see her helper, she could see so much change just within 5 days. ஸோ ஒரு கன்னடாவில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று நடந்திருக்கு. ஸோ அங்கே உள்ள ஒரு மேடம் வந்து மேடமோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ இது மெடிடேஷன் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க அந்த குரூப்ல. ஸோ அவங்களோட ஹெல்ப்பர் சர்வன்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எப்பயுமே அவங்களுக்கு வந்து அந்த மென்சஸ் டைம் வந்துச்சுனாலே ஒரு 10 to 12 தடவையாவது வாமிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் காலையில இருந்து. ஸோ அது வந்து ஒரு வேலைக்கு வர இடத்துல ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும்ல. ஸோ அந்த அம்மா என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த பொண்ணையும் இந்த கிளாஸை நீ பாரு, உனக்கு ரொம்ப நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உட்கார வச்சு மெடிடேஷன் பண்ண வச்சிருக்காங்க. ஒரு அந்த நம்ம கிளாஸ் முடிச்சோன்னா ஒரு 6வது நாள் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து மென்சஸ் வந்திருக்கு. வந்ததுக்கு பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரே ஒரு தடவை தான் வாமிட் பண்ணிச்சான். அதுக்கப்புறம் சுத்தமாவே வாமிட் பண்ணவே இல்லையா. ரொம்ப நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சான். ஸோ அது வந்து ஒரு மிராக்கிள் மாதிரி அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு வித்தின் ஒரு 5 to 6 டேஸ்லயே இவ்வளவு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆச்சரியப்பட்டு மேடம் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ரியலி கிரேட் மேம். And one more, madam, she shared that she's close to the menopause state, like in her 40s, and she was having blood clots, and I think the doctor told her to go do some surgery.
so that her uterus will be removed. And exactly at that same time, she heard this session in Kannada, and Uma madam and other madams, they guided her very closely what to do and how to accept her feminine side and all those things. And just within the 2 weeks only, because they started only 2 weeks ago, so within the 2 weeks of time, her blood clotting was completely stopped, and she's absolutely fine. It seems she was completely in pain, and it was very bad situation for her. But just within that 2 weeks, she's completely cured out of that, and she was so happily sharing it during that, I mean, last week's session. ஸோ 2 வீக்ஸ் தான் ஆரம்பிக்குது கன்னடாவில் அந்த செஷன் ஆரம்பிச்சு. அப்போ இன்னொரு லேடிக்கு என்ன ஆயிருக்கு, அவங்களுக்கு வந்து ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருந்து நிறைய அந்த பிளட் கிளாட்ஸே வந்து பயங்கரமா ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சான். அப்போ வந்து டாக்டர் சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணிருங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த மெடிடேஷன் பத்தி கேள்விப்பட்டுட்டு அவங்க ஃபோன் பண்ணி கேட்கவும் அந்த உமா மேடம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ கைடன்ஸ்ல வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, இவங்களுக்கு வந்து விதின் அந்த ஷார்ட் பீரியட்லயே வந்து ரொம்ப அந்த இதெல்லாம் இந்த எயில்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, பெயின், இந்த மாதிரி கிளாட்ஸ், இது எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகி அவங்க வந்து அந்த ஹெல்தினஸை ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அவங்க அவ்வளோ ஹாப்பியா சொன்னாங்களாம். So I just shared these two experiences from the Kannada group. It just started 2 weeks ago, so that it will be inspiring for you all. So what has happened to you in this 1 week? Any questions, any doubts? Because it's very, very important to clear all the doubts, because the pillars should be strong. Why are we doing this and all these things? The pillars should be strong. So if you have any questions, I'll address those, and I'll just share few things, and then we'll go to the meditation. மேடம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பில்லர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், அப்பதான் இந்த எனர்ஜி சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்குள்ள கரெக்டா பைண்ட் ஆகும். You can translate this particular part that she was not having any tiredness, because the same thing is happening to all the ladies, whoever has heard this wisdom and whoever is joining the groups and receiving this wisdom. Every month they are not at all having any pains, and they're completely normal, and that is really amazing. Whenever I hear that, it is really amazing. So you can share this, because it will be inspiring for them, and they ask them to be open, completely be open to receive this wisdom. Actually 21 days to 35 days is period cycle, depends on different women. So that is the reason this knowledge is very, very important first, because a lot of women think that 30 days is perfect, but 30 days is not perfect. It's not like that is the perfect thing. It can vary between 21 days to 35 days. If it is coming before 21 days, then you have to think that, okay, there is some issue or problem that needs to be healed. But if it is coming after 21 days or 22nd day, 23rd day, because it depends on different women has different things. So depending on her, it may occur between 21 to 35 days. And this knowledge is very important, because if you are a mother and if you have a period, like for example every 31 days, for example, if you have a period every 31 days or 32 days, and if you have a daughter who is matured and she is getting a period every 26 days, then you will be thinking that, oh, this is a problem, and you will be feeding her that, oh, you are getting very early, why are you getting 5 days early, why are you getting 2 times in a month? Because 25 days, 26 days is like 2 times in a month. Even 28 days is also 2 times in a month. Only 30 days cross, then it will be in different months. But 21 to 35 days is perfectly normal. So, but most of the women, they will get between 24 to 28, and some women, they will get till 32 days. So for you, madam, that is perfect normal. First, accept that, because we don't know this knowledge. A lot of people think even there's nothing wrong with you, because no one told us. Because if, for example, if your mother, she was getting for 32 days, only you will know from only your mother or your sisters. Only you will compare with them, and you will be thinking that, okay, I'm getting too early.
because we don't discuss this with every woman. Every woman is different. For me, it is 28 days. Almost every time it is like 27, 28 days. So for other people, it is 26, 24, even 32, even 34 days is also okay. But for them, if their mom every time gets only 25 days and the daughter is getting for 34 days, she'll be like, oh, why are you not getting? Why are you not getting? It is becoming delayed every month. So there is some problem with you, some problem with you. She'll be feeding in her mind that, oh, there's some problem. Some problem. Every time I'm getting period late. So this is very, very important. ஸோ வந்து இந்த 24 நாள்ல இருந்து 35 நாளைக்குள்ள வர்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமனான விஷயமா. ஸோ 28 டேஸ் அப்படின்னு நீங்க சொல்றது வந்து சம்டைம்ஸ் அது 2 மந்த்ஸுக்குள்ளேயே ஒரு மந்த்லயே ரெண்டாவது தரமையும் வந்துரும். 30 டேஸ்க்கு மேல போனா தான் அது வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். ஸோ உங்களுக்கே வந்து ஒரு அம்மா வந்து 40 இயர்ஸ்ல இருந்துட்டு ஒரு குழந்தை ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு 16 இயர்ஸ்ல இருக்கிற நேரம் அவளுக்கு வந்து இந்த கேப்ல வந்து மென்சஸ் வந்துச்சுன்னா அப்போ அம்மா என்ன நினைச்சுக்கோங்களா, ஐயோ உனக்கு என்ன அவ்வளவு சீக்கிரம் சீக்கிரம் வந்துருது, உனக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணுக்கு வந்து அவங்களே வந்து ஒரு பேட் வைப்ரேஷன் மாதிரி ஒண்ணு வந்து சொல்லி சொல்லி அந்த பொண்ணுக்குள்ளேயும் அதை பிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அவங்களுமே அதை தப்பா எடுத்துக்குவாங்க. ஆனா உண்மை அது கிடையவே கிடையாது. ஒவ்வொரு பொண்ணும் ஒவ்வொரு விதத்துல டிஃபரெண்ட் ஆனவங்க. சோ அவங்க அவங்களோட சைக்கிள் வந்து ஒரு டைம்க்கு ஒரு விதமா தான் வரும். அதை வந்து நீங்க யோசிக்கவே வேணாம், அது கரெக்டா வந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க. Even in Telugu, we use the word nelasari is like all like monthly. I am sure there's something in Tamil also. They say that it is monthly cycle. But in fact, it may monthly, it may be monthly or it may not be monthly. Twice in a month, as I just mentioned. So we just have to really understand this wisdom so that our next generation, we have to accommodate them. Whatever is happening with them, we have to accept. Oh, this is perfect. You are getting perfectly. Even she is getting 22 days. Perfectly you are getting. Do not tell that, okay, I may be getting 34 days, but for me it is perfect. For you, 24 days is perfect. So in that way, we always have to encourage our sisters, our next generations, that everything is perfect around the periods. Because initially, when a girl matures for about 1 year, the periods will be missing, or the periods will be coming more often. So it depends on girl to girl. For some, every 3 months, 4 months, it will come. For some girls, it will be like once, twice in a month, thrice in a month also it will come. For 1 year to 2 years, it may extend. So all this is like getting used to. So every female body is different. Like we have a fingerprint which is unique for everyone. In the same way, every female is unique. So they have their own way of expressing, and everything that happens in their body is unique. So they have to embrace and accept it. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, எப்படி நம்மளோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் வேற மாதிரி இருக்குமோ, அதே மாதிரி லேடிஸ்க்கு வர இந்த சைக்கிளும் வேற வேற மாதிரி இருக்குமா. இது வந்து எப்படியாப்பட்ட ஒரு ஒண்டர்ன்றது என்னோட இந்த 42 43 வயசுல தான் நானும் இதை தெரிஞ்சுக்கிறேன். ரியலி மைண்ட் ப்ளோயிங். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப சில பொண்ணுங்க வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ணோன்னா அந்த 1 இயர் கேப்ல வந்து 2 மாசத்துக்கு ஒருக்கா வரும், 3 மாசத்துக்கு ஒருக்கா வரும், சில நேரம் வராம இருந்துட்டு 6 மாசத்துக்கு ஒருக்கா வரும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாசத்திலேயே 2-3 தடவை வரும். அப்புறம் 10 டேஸ் கேப்ல எல்லாம் வரும்ல. இது எல்லாமே வந்து அவங்களோட பாடி சிஸ்டம் மெயின்டைன் பண்ணி அந்த சர்க்கிள்குள்ள வர்றதுக்கு தான் அது நடக்குதாம். சோ அத வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். சோ ஒவ்வொரு லேடிஸும் வேற வேற மாதிரி இருக்கு. அது வந்தா என்ன பண்றது, அக்செப்ட் பண்ணிக்கங்க, அது சரியா போயிரும்ன்றாங்க. சான்ஸே இல்ல. நம்ம உடனே இப்படி வந்தோடனே அடுத்த டாக்டருக்கு போவோம், மருந்து வாங்குவோம், அதை ஸ்டாப் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸே இருந்ததே இல்லையே. அப்ப அந்த மந்த்லின்னு சொல்றது கூட உங்களோட அந்த மைண்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் தான். அத கூட நீங்க வந்து கணக்கெடுக்காதீங்கன்றாங்க. So what happens is every month, the egg releases from the female's body. So if it clubs with that sperm, what happens is it will become a baby. But the period blood is like it is not becoming a baby, but it is just coming out. So it is so powerful. It has got creation energies, because
If it is clubbed with the sperm, it will become a baby. That is complete creation, a new form, a new baby is completely born. So it has got so much tremendous energies in that. But when the blood is coming out, even then it has got that energies. So what happens if we are not using those energies in the right way? We'll be having so many pains, so much of mood swings. We'll be so irritated and so angry, even from 4 days before or 5 days before. If someone says a small thing, if your husband or your kids, if they say a small thing also, you will be so sad sometimes, or you'll be so angry. So many mood swings will be there. If not, these pains will be there, that back pain, stomach pain, leg pain, headaches. For some people it will be migraines also. It will be so um, I mean, depending on their emotions, their moods, how they are, just that energy is blocked inside their body. It doesn't have any way to go out. So it is becoming like that, like a pain, like an emotion. So we really have to redirect those energies in a beautiful way. So that is the reason in this group, when we share that I have got my period, we are sharing with so much happiness. What happens is we are just sharing that energies, love energies with everyone in the group. So that is why I say that when you share, just feel that love. We are redirecting those energies, and three intentions: one for personal, one for the group, and one for the Mother Earth. We create these three intentions every month so that we are redirecting these energies. With this, what's happening is, with that love energies, that unconditional love, and also when we are welcoming the period as if we are welcoming the Devi, the creation energies. And the third one is we are redirecting those energies with three beautiful intentions. So all those energies are redirected, and we are not at all having any period pains, no mood swings, nothing is happening. So it is miraculously, everyone is saying that it is miraculously occurring to them. But the science, I don't know if I can call it as science, but this is what has created in the background. So it's just about redirecting those energies instead of blocking them in our body. We are just giving an outlet so that it can flow nicely. ஸோ இந்த பெயின்ஸ் எல்லாமே ஏன் வருதுன்னா, இப்போ இந்த மென்சஸ் டைம்ல வந்து ஒரு ஓவமோ ஒரு ஸ்பெர்மோ कितना मिलेगा मेरी गाड़ी का? अरे वाह, OLX ऑटोज देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। एक काम करो भाई, दो उड़ाओ। ये प्राइस नहीं, सरप्राइज है। Visit olxautos.in to get the best price for your car. ஃபர்டிலைஸ் ஆனா ஒரு உயிர் வருது. அந்த உயிர் வராம நம்மளுக்கு இந்த மென்சஸ் வர நேரத்துல அந்த உயிர் சக்தி வெளியில வருது. சோ அந்த சக்தியை நீங்க டைரக்ட் பண்ணி ஒழுங்கா அதை நீங்க கரெக்டா வெளியில அனுப்பல அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு பாடி பெயின்ஸ், மத்தபடி மூட் ஸ்விங்ஸ் இது மாதிரி எல்லாம் நடக்குமா. சோ அதுக்கு தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணி உங்களோட அதை அக்செப்ட் பண்ண சொல்றாங்க. சோ எனக்கு மென்சஸ் வந்திருக்குன்னா அதை சந்தோஷமா நீங்க சொல்லணும். அப்ப நீங்க சந்தோஷமா சொல்ற நேரம் அந்த லவ் எனர்ஜி வந்து வெளியில ஸ்ப்ரெட் ஆகும். வெளியில ஸ்ப்ரெட் ஆகுற நேரம் நீங்க பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கல்ல, அந்த பிளாக் வந்து கிளியர் ஆன உடனே உங்களை அறியாம அந்த ஹாப்பினஸ் உங்களுக்குள்ள வந்த உடனேயே என்ன ஆயிரும், எல்லாமே இந்த பெயின்ஸ், இந்த இரிட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே போயிடும். அந்த டைம்ல நீங்க சின்ன விஷயத்துக்கு கூட பயங்கரமா கோவப்படுவீங்க, வயலண்டா இருப்பீங்க. உங்க ஹஸ்பண்ட் மேலயோ உங்க சில்ட்ரன் மேல எல்லாத்துலயுமே அந்த மாதிரி ஒரு கோவத்தை காட்டுவீங்கன்னா அது காரணம் இந்த பிளாக்கேஜ் தான். இதே ரிப்பீட்டடா நீங்க வந்து ரொம்ப அந்த செஞ்சு செஞ்சு அது மாதிரி ஆனது தான் ரீசன் உங்களுக்கு. சோ நீங்க என்ன பண்றீங்க, நம்மளோட குரூப்ல வந்து உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் மென்சஸ் வருதோ அந்த டைம்ல எல்லாம் என்னோட ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட்னு நீங்க போட்டுட்டே இருக்கீங்க. அதுக்கு தான் மேடம் 3 சங்கல்பம் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து உங்களோடது, நீங்க வந்து எது வேணும்னாலும் உங்களுக்காக கேட்டுக்கலாம். செகண்ட் ஒன் வந்து இந்த குரூப்புக்காக, அந்த என்னோட இந்த எனர்ஜியை நான் லவ் எனர்ஜியை நான் ஸ்ப்ரெட் பண்றேன் இந்த குரூப்போட மத்த லேடிஸ் யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்காகவும் சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் தேர்ட் வந்து இந்த பூமிக்காக, பூமியோட அசென்ஷனுக்கோ, பூமியோட வெல்த்துக்கோ, பூமியோட ஃபெமினைன் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கோ என்னோட இந்த எனர்ஜியை நான் கொடுக்குறேன். அப்படிங்கிற நேரம் நீங்க வந்து 3 விதமா உங்களோட அந்த பவர்ஃபுல்லான எனர்ஜியை நீங்க டிவைட் பண்ணி கொடுத்துடுறீங்க. அப்போ உங்க எனர்ஜி டிவைட் ஆனோன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வலி இருக்காது.
அதத்தான் சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் இத ஃபாலோ பண்ணதே கிடையாது. ஃபாலோ பண்ணாததுனால தான் எல்லா லேடீஸ்க்குமே இந்த மென்சஸ் டைம்ல வந்து நம்ம ஒரு மூலையில போய் உட்கார்றது, அழுகுறது, நம்மளால முடியாம நம்ம பேர் பண்ணாம இருக்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைச்ச அந்த பொக்கிஷமான சக்திய வந்து நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்ணது தான் ரீசன். యాక్చువల్‌గా లాస్ట్ టైము ఫైబ్రాయిడ్స్ గురించి ఇక్కడ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాననుకుంటా గదా! సో, Yes. ఈసారి ఈసారి లాస్ట్ 1 వీక్ ఎగో ఆర్ 2 వీక్స్ ఎగో మేబీ సెకండ్ సంకల్పం ఏదైతే ఉందో సెకండ్ ఇంటెన్షన్, వన్ ఈస్ పర్సనల్, సెకండ్ ఈస్ ఫర్ ద గ్రూప్, రైట్? సో, సెకండ్ గ్రూప్ ఇంటెన్షన్ ఏం చేశామంటే సేమ్ తెలుగు గ్రూప్‌లో, ఇంగ్లీష్ గ్రూప్‌లో కూడా చాలా మంది పిల్లల కోసం అడుగుతూ ఉన్నారు. సో, అయితే నేను ఇంగ్లీష్‌లో ఒకసారి డివైన్ ఓమ్ మెడిటేషన్ చేపిచ్చాను. సో, ఐ వాస్ జస్ట్ క్లోజింగ్ మై ఐస్ అండ్ దట్ డే ఇట్ వాస్ ఫ్లోయింగ్. ఆ రోజు జస్ట్ అలా ఫ్లో అవుతుంది. డివైన్ ఓమ్ మెడిటేషన్‌లో మొత్తం మనము చిన్నప్పుడు ఓమ్‌లో ఉన్నప్పుడు బ్లాక్స్ క్లియర్ చేసుకొని, అలాగే మనకు నెక్స్ట్ అసలు ప్రెగ్నెన్సీలో బ్లాక్స్ ఏమేమి ఉంటాయి. యాక్చువల్‌గా ఇది అగైన్ వన్ పర్టిక్యులర్ ఒక 1 అవర్ సబ్జెక్ట్, బట్ ఐల్ జస్ట్ క్విక్లీ షేర్. సో, మనం ఒక్కొక్కసారి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్‌ని చూసినప్పుడు అమ్మో అని చెప్పేసి కొంచెం భయపడతాము. డెలివరీ పెయిన్స్ గట్టిగా అంటే సినిమాల్లో అక్కడిక్కడ చూపిస్తుంటారు, గట్టిగా అరుచుకుంటూ బేబీ బయటికి రావడం, అన్ని ఫియర్స్ లోపల పెట్టుకొని, లేదా కొన్ని పాస్ట్ లైఫ్ కర్మాస్ వల్ల, ఇలా సో మెనీ డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల పిల్లలు వద్దని అంటే బ్లాక్స్ ఉంటాయన్నమాట లోపల. ఆ బ్లాక్స్ అన్ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి ఒక గైడెడ్ మెడిటేషన్స్ మనం చేయొచ్చు. జస్ట్ ఇంగ్లీష్ గ్రూప్‌లో ఒకసారి చేశాను. ఒక ఆవిడ లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ నుంచి తనకి, అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పెళ్ళై 5 ఇయర్స్ అవుతుంది. తనకి ఆ పర్టిక్యులర్ మెడిటేషన్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యి ఎవ్రీ డే అదే చేస్తుందంట. కరెక్ట్‌గా 2 వీక్స్ బ్యాక్ తెలుగు దాంట్లో పెట్టిందనమాట. షీ ఈస్ ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పి. సో, ఎవ్రీ డే ఐ వాస్ ఫాలోయింగ్ ఓన్లీ దట్ పర్టిక్యులర్ గైడెడ్ మెడిటేషన్ బికాజ్ అది బాగా కనెక్ట్ అయిందంట తనకి. సో, అదే మళ్ళీ రోజు చేస్తూ ఉంటే జస్ట్ ప్రెగ్నెంట్ అయిన థర్డ్ డేనో, ఫోర్త్ డేనో షీ షేర్డ్ ఇన్ ద గ్రూప్. సో, దట్ వాస్ వెరీ అమేజింగ్. సో, అట్లా ఏంటి అంటే మనకు లోపల ఉన్న బ్లాక్స్ ఏవైతే క్లియర్ అవుతూ ఉంటాయో, ఆటోమేటిక్‌గా మన ఫెమినైన్ సైడ్‌ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాము. అండ్ మనం మాతృత్వం అనేది కంప్లీట్‌గా యాక్సెప్ట్ చేస్తాము. అప్పుడు మనకు ఈజీ అయిపోతుందన్నమాట పిల్లలు పుట్టడం. மேம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம குரூப்ல நெறைய பேருக்கு குழந்தை இல்லாம இருக்கு இல்லையா? ஸோ நான் கன்டினியூஸா மெடிடேஷன்ல இது நெறைய பேர் அவங்களுக்கு கன்டினியூ ஃப்ளோலயே அந்த மதர் ஊம் கிட்ட இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த கர்ப்பப்பை சொல்லுவாங்க இல்லையா? அங்க யாராருக்கெல்லாம் இன்டென்ஷன் அந்த பேபிஸ்க்கு இல்லாம இருக்கோ, இந்த சில பேர் பயந்துருப்பாங்க. இந்த டிவில எல்லாம் காட்டியிருப்பாங்க இல்லையா? பிரெக்னன்சினாவே ஒரு பயம் சம்பந்தப்பட்டது இருக்கு. ஸோ அது இல்லாம அப்புறம் பாஸ்ட் லைஃப்ல நடந்திருக்கலாம் மேபி. எதுவா இருந்தாலும் அத வந்து கிளியர் பண்ற மாரி ஒரு இது மேம் மெடிடேஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதோட வந்து அவங்க ஒரு இந்த மெடிடேஷன் பண்ணாங்க இல்லையா கைடன்ஸ், அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 5 இயர்ஸா அவங்களுக்கு பேபி இல்லாம இருந்திருக்கு. மேரேஜ் ஆகியும் 5 இயர்ஸ் ஆச்சு. ஸோ அவங்க என்ன ஆயிருக்காங்கன்னா, அவங்க டெய்லி மேம் பண்ண அந்த மெடிடேஷன் கைடன்ஸை டெய்லி வச்சு வாட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. டெய்லி மெடிடேட் பண்ண ஆரம்பிச்ச மாதிரி 2 வீக்ஸ்க்கெல்லாம் அவங்க வந்து குரூப்ல சொல்லியிருக்காங்க, மெசேஜ் வச்சிருக்காங்க, அவங்க பிரெக்னென்ட்னு அப்படி சொல்றாங்க. My meditation or anything like that, but it's mainly about how much you are accepting whatever meditation you are doing. So, but it's completely about how much accepting you are. And ఆ మాతృత్వం ఎందుకు అమ్మ అవుదాం అనుకుంటున్నారు అంటే, కొంతమంది ఏం చెప్పారంటే, ఆల్రెడీ నాకు 35 ఇయర్స్ వచ్చేసాయి, మళ్ళీ నా హస్బెండ్ నుంచి, అత్తగారి నుంచి, అందరి దగ్గర నుంచి ప్రెషర్ అవుతుంది నాకు, 35 ఇయర్స్ వచ్చేసాయి కదా అని. మళ్ళీ ఇంకా కొంతమంది చెప్తారు, మరి పెళ్ళి అయిన తర్వాత మరి పిల్లలు పుట్టాలి కదా మేడం, ఇంకా మళ్ళీ నేను జాబ్ అది చూసుకోవాలి, పిల్లలు, లేకపోతే ఒకళ్ళు ఉన్నారు మళ్ళీ ఇంకొకరిని కూడా కనేస్తే అయిపోతుంది కదా, వాళ్ళిద్దరు తోడు ఉంటారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ రీజన్స్. మరి అంటే ఎవరి కోసం, జాబ్ నుంచి మా హస్బెండ్ రాగానే పిల్లలు ఉంటే బాగుంటుంది, మంచిగా ఆడుకోవచ్చు అంటున్నాడు. అంటే నువ్వు ఆడుకోవడానికి నీకు పిల్లలు కావాలా, లేకపోతే ఎవరో ఏదో అంటున్నారు ప్రెషర్ కోసం నీకు పిల్లలు కావాలా, లేకపోతే జస్ట్ ఈజ్ ఇట్ ఎ ఫన్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫన్, జస్ట్ బై ఎ టాయ్. ఒక బయట వెళ్ళి ఒక టాయ్ కొనుక్కొచ్చుకోండి, లేకపోతే ఒక సినిమాకి వెళ్ళండి, మీకు ఫన్ కావాలి అంటే. పిల్లలు అనేది ఫన్ కాదు. యూ హ్యావ్ టు బి రియల్లీ సీరియస్. అంటే లోపల నుంచి ఆ మాతృత్వాన్ని అనుభవించడానికి, అలాగే ఆ ఫాదర్ కూడా ఇద్దరు కంప్లీట్గా రెడీ ఉండి వాళ్ళని కంప్లీట్గా సపోర్ట్ చేయడానికి ఉండాలి. అంతే తప్ప యూ విల్ నాట్ ఓన్ దెమ్. ఇప్పుడు మీరు ఏదో టాయ్ షాప్ నుంచి కొనుక్కొచ్చిన, ఇది నా టాయ్ లాగా ఆ బాబు నా బాబు అంటే కుదరదు, because you don't own them, they're just coming through you.
So you have to be really clear why you want kids. ஓகே மேம். நான் என்னுடைய மெடிடேஷன்ல மட்டும் உட்கார்ந்தா இது கிடையாது. நம்ம கம்ப்ளீட்டா நம்ம லவ் பண்ணி அத அக்செப்ட் பண்ணணும். அப்பதான் அது நடக்கும். இப்போ ஒரு வீட்ல இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஏஜ் ஆயிடுச்சு. 35 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னான்றதுக்காக உங்களுக்கு குழந்தை வேணுமா? இல்லன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து வேலைக்கு போயிட்டாங்க. வரும்போது அவங்க ஜாலியா பேசணும், செய்யணுன்றதுக்காக குழந்தை வேணுமா? இல்லன்னா ஒருத்தையே இருக்காங்க வீட்ல. இல்லன்னா 2 பேரா இருந்தா நல்லா இருக்கும். அதுக்காக குழந்தை வேணுமா? உண்மையா யாருக்காக குழந்தை வேணும்? நம்மளுக்காக குழந்தை வேணும். அந்த மதர் காலிங், நான் அம்மா ஆக போகணும்ன்ற ஒரு லவ்ல ஒரு தாட் வரும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக நம்ம குழந்தை பெத்துக்கிறதுக்கு எப்போ ரெடியா இருக்கோமோ அப்போ அதுக்கான ப்ராசஸ் கண்டிப்பா நிறைவேறும். அதை விட்டுட்டு யாரோ சொல்றதுக்காக நம்ம குழந்தை பெத்துக்கணும்னு நினைச்சோம்னா அங்க ஒரு பிளாக் வரும். அது உங்களுக்காக இல்லாதப்போ பெத்துக்க. உங்களுக்கு டாய் தான் வேணும் விளையாடுறதுக்கு செய்யறதுக்கானா கடையில போய் ஒரு டாய் எடுத்துட்டு வந்து வச்சுக்கலாமே. அதுக்கு வந்து குழந்தைக்கு அது நம்மளுக்கு டாய்ஸ் கிடையாது. நீங்க வந்து அந்த லவ்ல அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணும்போது தான் அந்த மதர் காலிங்ன்றது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா ப்ராசஸ் ஆகும்னு சொல்றேன். One more reason is sometimes ఏమవుతుందంటే పాస్ట్ లైఫ్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 మంది పిల్లల్ని కనేసి ఒక తాగుబోతు భర్త వచ్చి కొడుతున్నాడు, ఆమెకి పిల్లలకి ఫుడ్ పెట్టడానికి కూడా తిండి లేదు. సో అలాంటివి ఏమైనా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ టైంలో తను ఫిక్స్ అయిపోతుంది చాలా స్ట్రాంగ్గా, నాకు అసలు పిల్లలే వద్దు ఇంకా, ఎందుకంటే పిల్లలకి ఫుడ్ పెట్టడానికి కూడా లేదు. సో ఆ టైంలో తను చాలా స్ట్రాంగ్గా ఫిక్స్ అవుతుంది, నాకు ఇంకా అసలు పిల్లలే వద్దు అని. సో సేమ్ ఈ లైఫ్లో కూడా క్యారీ చేస్తుంది. క్యారీ చేసి ఆ బ్లాక్ అలా ఉండిపోతుంది సెల్యులర్ మెమరీస్లో, తనకి ఇంక పిల్లలు వద్దు వద్దు అని చెప్పేసి అలాగే క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. మరి ఎప్పుడైతే ఈ మెడిటేషన్ చేసి తను ఆ పాస్ట్ లైఫ్ గురించి తెలుసుకుందో, ఆ కర్మస్ క్లియర్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ ఎ చాయిస్. ఎప్పుడు నాకు ఇప్పుడు పిల్లలు కావాలా, నాకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు జన్మల్లో పిల్లలు ఉన్నారు, సో ఈ లైఫ్ టైంలో నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పేసి తను చూస్ చేసుకుని ఓన్లీ సర్వీస్ కోసమే ఉండొచ్చు. లేదు అంటే ఓకే ఆ లైఫ్ టైంలో నేను ఏదో తెలిసి కానీ తెలియక కానీ నాకు అప్పుడు డబ్బులు లేవు, తాగుబోతు హస్బెండ్ ఉన్నాడు, అలా డిసైడ్ అయ్యా. బట్ నౌ ఐ కెన్ అఫోర్డ్, మంచి చూసుకుంటాను, నా హస్బెండ్ మంచిగా ఉన్నాడు, నేను బాగా చూసుకుంటాను ఇప్పుడు నేను పిల్లల్ని అని చెప్పేసి పిల్లల్ని కనడానికి ఇట్ విల్ బి యువర్ చాయిస్ అనమాట. సో ఆ విజ్డమ్ తీసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మణం. సో ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఆ కర్మలన్నీ రిలీజ్ అయిపోతాయి. then you will have a choice whether you want kids or whether you don't want kids. இப்படிதான் ஒருத்தவங்க வந்து வந்தாங்களா அவங்க கிட்ட. அவங்களுக்கு வந்து பாஸ்ட் லைஃப்ல வந்து குழந்தை இல்லாதவங்க வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு பாஸ்ட் லைஃப் பார்க்கும்போது அந்த லைஃப்ல வந்து 10 பேர் குழந்தைங்க இருந்திருக்காங்க. அப்புறம் பிடிக்கார ஹஸ்பண்ட் இருந்திருக்காரு. எப்பயுமே அந்த டார்ச்சர்ன்றது இருக்கும் இல்லையா? ஜென்ரலாவே 10 குழந்தைங்கன்னா இருக்கும் இல்லையா? ஜென்ரலாவே அவங்க அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா ஒரு தாட் வச்சாங்க, எனக்கு குழந்தைங்களே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு. அந்த தாட் என்ன ஆச்சு? அந்த தாட்டோட விளைவா இந்த ஜென்மத்துல அவங்களுக்கு அந்த குழந்தைன்றது இல்லை. ஸோ மேம் அதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னா, இப்போ இதுதான் உங்க சுச்சுவேஷன் பாஸ்ட் லைஃப்ல. இப்போ நீங்க இதை ரிலீஸ் பண்ணி இந்த பிளாக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பேபி வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, இந்த ஜென்மத்துல என் ஹஸ்பண்ட் நல்லா பாத்துக்கிறாங்க, எல்லாம் செய்யறாங்க, இப்போ எனக்கு குழந்தை பிறக்கிறதுக்காக ரெடியா இருக்கேன் அக்செப்ட் பண்ணீங்கன்னா குழந்தை உங்களுக்கு வரும். அப்படி இல்லை, எனக்கு பாஸ்ட் லைஃப்ல எனக்கு 10 பேர் இருக்காங்க, அதுவே எனக்கு போதும், இந்த லைஃப் வந்து நம்ம இந்த பூமிக்காக என்னுடைய சேவை பண்றதுக்காக நான் எதுவா இருந்தாலும் ரெடியா இருக்கேன்னா அது ஓகே. జస్ట్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఈజ్ ఈ తెలుగు గ్రూప్లో ఇప్పుడు అందరిని అడిగాం, తెలుగు గ్రూప్లో ఇంగ్లీష్ గ్రూప్లో ఎవరెవరైతే పిల్లల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారంటే 100+ మెంబర్స్ లిస్ట్ ఇచ్చారు మొత్తం. సో ఇప్పుడు తమిళ్ గ్రూప్ నుంచి కూడా ఆ లిస్ట్ మనం కలెక్ట్ చేద్దాం. కలెక్ట్ చేసి ఇట్ ఈస్ అగైన్ లైక్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్. లైక్ ఫ్యాబర్డ్స్ లాస్ట్ టైం ఎలా అయితే చేశారో ఇప్పుడు కూడా ఆ లవ్ ఎనర్జీస్ ఫీల్ అవడం. మళ్ళీ ఎలా అనుకోవాలి, యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్లియర్. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు వాళ్ళ పాస్ట్ లైఫ్ కర్మాస్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఏమైనా ఉండొచ్చు వాళ్ళ లోపల. సో వీ షుడ్ నెవర్ ఎవర్ సే దట్ ఓకే వాళ్ళకి అందరికి 100 మెంబర్స్కి పిల్లలు పుట్టాలి అనే థాట్ రిలీజ్ చేయొద్దు. యూ హ్యావ్ టు బి క్లియర్. యూర్ జస్ట్ సెండింగ్ లవ్ ఎనర్జీస్ సో దట్ దే విల్ గెట్ దట్ విజ్డమ్, రైట్ విజ్డమ్. ఎందుకు అలా చూస్ చేసుకున్నారు ఈ లైఫ్లో, పిల్లలు ఎందుకు పుట్టట్లేదు, ఏం బ్లాక్స్ ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించిన విజ్డమ్ వాళ్ళకి రావాలి అనుకోవాలంతే. సో విత్ అన్కండిషనల్ లవ్ వీఆర్ జస్ట్ సెండింగ్ లవ్ ఎనర్జీస్. ఓన్లీ ఇఫ్ దే ఆర్ ఓపెన్ టు రిసీవ్ దట్ లవ్ ఎనర్జీస్ దే విల్ రిసీవ్ దట్ విజ్డమ్. సో వన్స్ దే రిసీవ్ దట్ విజ్డమ్ దోస్ బ్లాక్స్ మే గో అవే ఆర్ దే విల్ గెట్ ద విజ్డమ్ దట్ ఓకే నేను ఈ పాస్ట్ లైఫ్ నుంచి ఇలా చేర్చుకున్నాను, లేకపోతే ఇది రీజన్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఇప్పుడు పిల్లలు కావాలా వద్దా, అవన్నీ వాళ్ళు క్లియర్గా చూస్ చేసుకుంటారు. సో
3 ఇంటెన్షన్స్ గురించి చెప్పాను కదా, ఒకటి పర్సనల్, ఒకటి గ్రూప్, ఒకటి భూమాత కోసం. ఆ సెకండ్ ఏదైతే గ్రూప్ ఇంటెన్షన్ ఉందో పీరియడ్స్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నాం అనమాట. ఈ 100+ మెంబర్స్ ఎవరైతే పిల్లల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం లవ్ ఎనర్జీస్ పంపించండి, సో దట్ వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని తీసుకుంటారు అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేయడం అయింది. இந்த மாதிரி வந்து தெலுங்கு குரூப்ல வந்து இந்த மாதிரி யார் யாரெல்லாம் பிரெக்னன்சிக்காக வெயிட் பண்றீங்களோ அவங்க கொஞ்சம் லிஸ்ட் தாங்கன்னு கேட்கும்போது 100க்கு மேல அவங்க லிஸ்ட் போயிருக்கான். ஸோ அந்த மாதிரி தமிழ் குரூப்ல கூட நம்ம அதை செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் மேம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இப்போ வந்து குழந்தைங்களுக்காக மட்டும் அந்த மாதிரி தாட் வைக்காம நீங்க ஜென்ரலா எப்படி சொல்றது, இந்த 3 இருக்கும் இல்லையா, நமக்காக பூமிக்காக குரூப்காக போது அவங்களுக்கு வந்து ரைட் விஸ்டம் அந்த நாலேஜை வந்து நம்ம அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அப்போ அவங்க சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ சொன்னாங்க மேம் பாஸ்ட் லைஃப்ல அவங்களுக்கு நிறைய நடந்திருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு 100 பேர் இருந்தாங்கன்னா 100 பேருக்கு குழந்தை பிறக்கணும்ன்ற ஒரு தாட் அங்க வச்சுக்க கூடாது. அங்க வந்து அவங்கவுங்க லைஃப் அந்த எதுக்காக அந்த பிளாக் அங்க கிரியேட் ஆயிருக்கு அதை நம்ம அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக லவ் எனர்ஜிஸை ஸ்ப்ரெண்ட் பண்ணோம்னா அது அப்புறம் அவங்களுடைய சாய்ஸ். அந்த செகண்ட் இன்டென்ஷன் வச்சிருக்கிறதே அதுக்காக தான், அந்த குரூப் இன்டென்ஷனுக்காக தான். நம்ம மூலியமா அவங்களுக்கு லவ் எனர்ஜி சென்ட் பண்ணும்போது ரைட் விஸ்டம், அதுதான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க இல்லையா, ஞானாதி தத்த கர்மானா, கரெக்டான வே கிடைச்சதுன்னா அவங்க கர்மா வந்து அங்க கட் ஆயிடும். So second sankalpa is for the right wisdom to achieve, Yeah. to get. Yeah, To get. super. I would like to tell about menopause. So during the menopause, what happens is every month you are getting this period pains and mood swings, and in the same way during the delivery the pains are there. These are all different belief systems. In the same way, a lot of people have this belief system that during the menopause they'll be having too many mood swings and they'll be too irritated because the whole of this process is stopped, and they'll not look younger anymore. They'll start becoming older because the eggs are not being released and all their beauty will be gone. So many such myths and myths are there. Actually, it's like a belief system, collective belief system, and it is happening to a lot of women. So the main knowledge, that wisdom that we have to take here is we should stop that belief system. So it is a natural process. We have this 3 stages: maiden, mother and crown. So that is very clearly the before maturity and after maturity and during that motherhood state and all these states, and then the crown state. So it is like going to the next level. You can be happy in that after the menopause only when your maiden state and mother state, they are complete. So if there are any incompletions in maiden state and mother state, then again in the crown state you will not be very happy. There will be so many emotions, so much to deal with, so many things that will be coming up onto the surface because you did not complete the maiden and mother stage perfectly. அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, சிலர் வந்து ஐயோ இப்படி மெனோபாஸ் ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு, நம்ம இப்படி ஆயிட்டோம்னாக்க நம்மளுக்கு இனிமே எக் ரிலீஸ் ஆகலைனாக்கா நம்ம அசிங்கமாயிரும், நம்மளோட அழகெல்லாம் போயிடும், நம்மளோட ஃபெமினிட்டி இழந்துருவோம். இப்படியெல்லாம் வந்து நிறைய ராங் பிலீஃப் சிஸ்டம் வந்து நம்ம எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க லேடிஸ். பட் அது கிடையவே கிடையாது. அது ஏன் கிடையாது அப்படின்னாக்கா, இது வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி சிஸ்டத்தை பொறுத்தது. முதல்ல வந்து மெய்டு, அப்புறம் வந்து இது மேம் என்ன மேம் crown, maiden, mother and crown. மதர், மதர் அண்ட் crown. ஸோ இது ஒரு 3 அதாவது பிஃபோர் மெச்சூரிட்டி, அந்த குழந்தைங்கலாம் பிஃபோர் புயர்பர்ட்டியில் அந்த குழந்தைங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, பெண் குழந்தைங்க, அந்த ஸ்டேஜ். அதுக்கப்புறம் மெச்சூர்ட் ஆனோன்னு குழந்தைங்க வந்து கல்யாணத்துக்கு ரெடி ஆகி ஒரு குழந்தைய பேர் பண்றாங்க, குழந்தைய கொடுக்குறாங்க. அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு பிறகு தான் அந்த க்ரௌனுங்கிறது நம்மள அறியாம நம்மளுக்கு தலையில க்ரௌன் வைக்கிறது எதுக்காக அப்படின்னாக்க, நீங்க எல்லாத்தையும் அழகா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டீங்க, நீங்க அந்த வேலையை நல்லா முடிச்சிட்டீங்க. ஸோ அந்த வேலை முடிஞ்சதுனால உங்களோட பாடி சிஸ்டம் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு. அக்செப்ட் பண்ணதுனால நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க. நீங்க அதை அவ்வளோத்தோட விட்டுருங்க. அதை வச்சுட்டு ரொம்ப யோசிச்சு திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு அப்படி போயிடுச்சேன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க. அது வந்து தப்பான ராங் பிலீஃப் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And also if you remember
most of the Indian traditions and Indian culture, they say everyone to take blessings from elderly people, especially who are in their 50s or 60s, because what happens is they are in this crown state. After the menopause, what happens every time the egg is not releasing, it is just there inside. I mean, the whole of this energy is there inside. So as we are practicing this every month, so much of energy is releasing, so we have to redirect these energies and all. So during that time they'll be having so much energy, whatever they bless, it will come true. So it is like that. So that is the one of the reasons why everyone will say that especially in Indian culture, that go to the elderly people and take blessings from them, because their word has that power. So feel that power whenever you're going into that menopause. Just really embrace that power. Once you really embrace that power and feel that power, you can actually use it and you can actually feel it completely, and you can use it in the best way for yourself, for our groups, and for the whole of this mother earth. ஸோ அகைன் இதே மாதிரியே மெனோபாஸ் லேடிஸ்க்கு வந்து அவங்க புது ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னன்னா, ஸோ உங்ககிட்ட பயங்கர எனர்ஜிஸ் இருக்குமா. ஸோ அந்த எனர்ஜிஸ் வந்து இதனால தான் நம்மளோட இந்தியன் கல்ச்சர்ல வந்து 50 இயர்ஸ் 60 இயர்ஸ்க்கு மேல உள்ளவங்க எல்லாம் பெரியவங்க, பெரிய லேடிஸை வந்து சுமங்கலிகள்னு சொல்லுவாங்க. சுமங்கலிக கிட்ட போய் ஆசீர்வாதம் வாங்க, அவங்க கிட்ட குங்குமம் வாங்கிக்கங்க, தாம்பூலம் வாங்கிக்கங்கன்னு ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட எனர்ஜிஸ் நிறைய இருக்குமா. ஸோ அவங்க சும்மா நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணாங்கன்னா கூட நம்மளோட விஷஸ் வந்து பூர்த்தி ஆகும். அது அவங்க வாயில இருந்து வர்ற வார்த்தை, அவங்க கையில இருந்து வர்ற எனர்ஜி எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயமா இருக்குமா. அதைத்தான் இந்தியன் கல்ச்சர்ல ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எவ்வளவு ஒரு பெரிய விஷயம் நம்மளுக்கு அது தெரியாம, ஐயோ மெனோபாஸ் வந்துருச்சு நம்ம இப்படி ஆயிட்டோம்னு அப்படியே டோட்டல் ஆப்போசிட்டா நம்மளை பத்தி நம்ம வந்து எவ்வளவு அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணி நம்மளை வந்து எவ்வளவு தாழ்த்திக்கிட்டு இருக்கிறோங்கிறது நினைச்சா ரொம்ப கவலையாவும் இருக்கு, கஷ்டமா இருக்கு. So thank you, ma'am. Thank you for this wisdom. A lot of people ask, then if they have so much energy and all, why do elderly people only get all the diseases? Because if you see, after that menopause state, automatically a lot of women, they'll be having back pains or knee pains. They'll not be able to walk properly, and support, and so many such things will be happening in the body. Why? Because again the same thing, they are having so much of energies that they are not using in the right direction, right way. So it is blocked at those places. In the knees it is blocked, in the back it is blocked, in the body it is blocked, and they don't have an outlet to release that energy. So that is the reason why meditation will really help you to use that energy in the right direction, so that the energy will flow continuously instead of just blocking it at one place. And also accepting your feminine side, obviously, from the not only during the crown state, but from the childhood state and then the motherhood state. It will help in the crown state to be more healthy. Because for some women, if you see, they'll be very active, they'll be doing everything in their 60s and 70s also, because they may not be carrying the stuff that has happened during their childhood or during their adulthood. They might have completed that. That's why they'll be feeling so energetic, so powerful, or they're redirecting those energies in a different way. So every time remember, menopause is nothing bad or nothing to be worried about. You really have to enjoy it, because you think that you have got a higher promotion now. So like in an office or anywhere, if you get a promotion, you'll be so happy, excited. So in the same way, you have got promotion, you're going into that next stage of life. So a beautiful stage, just embrace it happily. ஸோ வந்து
மெனோபாஸ்னா நீங்க வந்து கவலைப்படக்கூடாது, பயப்படக்கூடாது. ரீசன் ஏன் அப்படின்னாக்க, இது ஏன் உங்களுக்கு அந்த டைம்ல வந்து நெறைய டிசீஸ் வருது? ஏன் பெயின் வருது? ஏன் ஜாயிண்ட் பெயின்? நெறைய ஜாயிண்ட் பெயின். மெனோபாஸ் வந்ததுக்கு பிறகு எல்லாருக்குமே பேக் பெயின், முட்டிக்கால் வலி ஜாஸ்தி ஆயிரும். மாடி ஏற மாட்டீங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய மாட்டீங்க. அது ஏன் அப்படின்னா, உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த ஹெவி எனர்ஜிஸ நீங்க கரெக்ட்டா டைவர்ட் பண்ணாதது தான் ரீசன். ஸோ கரெக்ட்டா எப்ப நீங்க அந்த எனர்ஜிஸ டைவர்ட் பண்ணீங்கன்னா, எப்ப நீங்க மெடிடேஷன்ல உட்கார்றீங்களோ, அப்ப அந்த எனர்ஜிஸ் வந்து கரெக்ட்டா டைவர்ட் ஆயிரும். மெடிடேஷன் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தேவையான அந்த ஹெவி எனர்ஜிஸ கரெக்ட்டான பாத்வேயா சேனலைஸ் பண்ணி எங்கெங்க போகணுமோ அத வந்து நம்மளுக்கு குடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ். அந்த சில்ட்ரனா இருந்துட்டு மதர்ஹுட்ட அனுபவிச்சுட்டு அப்புறமா வந்து ஒரு பாட்டி தாத்தாவாகி நம்மளோட மெனோபாஸ அனுபவிக்கிறது வந்து ஒரு ப்ரமோஷன் மாதிரி. ஒரு ஆபீஸ்ல எப்படி ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைச்சா நீங்க சந்தோஷப்படுவீங்களோ, அதே மாதிரி இது உங்களோட குரோத்ல, உங்களோட பாடியில, உங்களோட சோல்ல கிடைக்கிற ஒரு ஒரு குரோத், ஒரு ஒரு ப்ரமோஷன். அத வந்து நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கங்க. நிறைய லேடீஸ் வந்து இந்த 60 இயர்ஸ்க்கு மேல கூட ரொம்ப ஹேல் அண்ட் ஹெல்தியா இருப்பாங்க. அவங்க ஏன் ஹெல்தியா இருக்காங்க? மத்தவங்க ஏன் பெட் ரிடனா இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா, அந்த ஹேல் அண்ட் ஹெல்தியா ஓடி ஆடி வேலை செய்யற லேடீஸ் வந்து அவங்களோட சின்ன வயசுல நடந்த ஒரு இன்ஜுரிஸா இருக்கட்டும், சின்ன வயசுல இருந்த ஒரு கஷ்டமா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் வந்து தூக்கிட்டு சுமக்கவே மாட்டாங்க. அந்த டைம்லயே அதை விட்டுட்டு அவங்க அடுத்த வேலையை கவனிக்கிறதுனால அவங்க வந்து அந்த நியூ எனர்ஜியை வந்து அவங்களால ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களோட மெனோபாஸையும் ரொம்ப சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. Don't welcome menopause, because let it happen naturally. So don't think that, okay, it is like a double promotion, let me welcome it. So nothing like that. So whatever is happening, allow it naturally. I'll just share here two examples. So one madam, she is a meditator for more than 15 years. She's a very senior master. So that auntie, I mean, she's very close to me. So that auntie, she listened to this session for first day, and she really loved it. So it seems that she is in that menopause state, 45 years, and she was not getting her periods for 4 or 5 months. Even she shared in the Telugu session also. And she was going through so many mood swings, it seems. Because her relative, someone, they all told her that there will be more mood swings and all. So she allowed it. So for 3 to 4 months, she did not have periods. Too many mood swings and anger, irritation, everything is going on. And especially, and after listening to this and joining in the group, every time someone is saying that welcome baby, she was thinking, oh, it will be so nice if I can also post if I get my periods. And then within 4 to 5 days, just within a very few days time, she got her periods after 4 or 5 months. So, but this time, miraculously, she didn't had any pain. She was matured at the age of 11, and from all those 30 plus years, every time, the first day, she has to take rest. It seems very bad back pain and stomach pain she'll have. But that was the first time she didn't had any pains, and she was very happy to share this. So the main reason I'm sharing it is, don't allow those others' thoughts, because a lot of people say that menopause is like this, like that, but don't allow those thoughts. Filter it. Think as if someone is giving you a poison, will you drink it? Then in the same way, don't drink or take any negative thoughts. It like a filter, you filter everything. Only take the positive things into your psyche. So that is one example. Yeah, you can. Great, ma'am. Because the negative thoughts you are telling, if someone is giving you poison, will you drink? That thought is very, very great, because what to tell? Still now, we don't know that negative thoughts are poison for us. So thank you for that clearance also. So வந்து மேடம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க, அதாவது இப்போ மெனோபாஸ் வரணும்லாம் அதுக்காக நீங்க வந்து வெல்கம் பண்ணாதீங்க. அது எப்ப வரணுமோ அது கான்சியஸா உங்களுக்கு எப்ப தேவையோ அது வந்து கிடைக்கும். அது வர்ற நேரம் நீங்க வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கங்க. அந்த மாதிரி தான் சொல்றாங்க. அப்படித்தான் நம்மளும் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. சோ இவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆண்டிக்கு அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் வராம இருந்துதான். அப்ப அவங்க வந்து இந்த குரூப்ல ஆட் ஆனோன்னா அந்த குரூப்பை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா ஆயிடுச்சா. ஓ,
ஓ இந்த மாதிரி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்களா, இந்த மாதிரி எல்லாம் வெல்கம் பண்றாங்களா, இப்படி எல்லாம் நடக்குமா அப்படின்லாம் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நம்மளுமே கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எல்லாம் மெசேஜஸ் எல்லாம் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் மெசேஜஸ் எல்லாம் போட்டு வெல்கம் தேவி இதெல்லாம் வந்து அவங்க சொல்ல சொல்ல என்ன ஆயிருக்குது, வித்தின் ஒரு 2-3 டேஸ்லயே அவங்களுக்கு ஒரு 6 மந்த்ஸா வராத மென்சஸ் வந்து வந்துருச்சாம். வந்ததுக்கு பிறகு அவங்க அப்பதான் அதை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. இத்தனை அவங்க 11 இயர்ஸ்ல வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. இத்தனை கன்சிக்யூட்டிவ் வருஷமுமே வந்து அவங்களுக்கு பேக் பெயின் இருந்திருக்கு, ஸ்டொமக் பெயின் இருந்திருக்கு. அவங்க நிறைய வந்து அவங்களோட ப்ராப்ளம் வந்து ஜாஸ்தியாவே இருந்திருக்கு. ஆனா ஆஃப்டர் திஸ் இந்த மெடிடேஷன் வந்து அவங்க அதை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணி இந்த அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி அந்த லவ் எனர்ஜி எல்லாம் எப்படி அந்த சங்கல்பம் எல்லாம் செஞ்சாங்களோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவ்வளவு ஃப்ரீயா இருந்தாங்களா, அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தாங்களா. அது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இவங்க கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. And one more madam, she's from US, and one day, just like this, as people are asking questions here, she was also asking, I'm just 41 years or 40 years or 41 years, but I already got menopause and doctors have checked it and they are saying menopause, but I'm going through so many mood swings. I don't want this because usually in 45 or something the menopause will come. Then I told her, whatever is there, you completely accept, madam, because if your body doesn't want that menopause, it's okay. But is it your emotions which are blocking it? Then say to yourself that release those emotions and just accept whatever is happening. Just like that, I just told for one minute answer, and then after few hours at 12 o'clock in the night, our time, India time, so she sent a message that after 10 months of time she got her periods. So just with these words, simple words, saying that just accept whatever is happening and release all those emotions. Because what happens is sometimes because of our emotional blocks, it will be blocked. So for some people, the PCOD issues. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ ವೇಕ್ಫಿಟ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ. ವಾವ್ 100 ಡೇಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗದಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ, 100% ರೀಫಂಡ್ ಪಡೀರಿ. ಬೈ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ. ಬಟ್ ವೈ? ಅಯ್ಯೋ ಫ್ಲೈ. ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ, ಮನೆಗೆ ತಂದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ರೈ. ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಬೈ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ. ಸೂಪರ್ ರೀ. ವೇಕ್ಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಬೈ, 100 ಡೇಸ್ ಗೆ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ, ಇಷ್ಟ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅನ್ನಿ ಬೈ ಬೈ. wakefit.co ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್. Or for some people, they are saying they are getting very early the menstruation or periods, they're getting very early. Sometimes it is delayed. All these things, sometimes it could be because of your emotions that particular month. If you're getting too early, then check your emotions. What exactly is happening in your mind, in your family, in that environment? Are you really disturbed by those emotions? Then it may affect your menstrual cycle. So in the same way, something is going on in her family from past 10 months or 11 months, and that is affecting her. So she was not able to let go. That is why she was holding it. And even the doctors checked it, they said that it is a menopause only. But just within few hours, it was cleared. She said that only she spoke with me on that day, and that she did for 1 hour or something, she meditated for an hour. Just in the night at 12 o'clock, she got her periods. So it is not about getting the periods, because one more madam is there from Visakhapatnam. She's just 38 years old, but she has already got menopause and she's so happy. She embraced it. It seems she was very happy during all her years of menstruation. Even at 38, when she got menopause, she completely accepted it and embraced it. So whatever that is happening in your life, embrace it, accept it. It depends on you. Because one more madam is there. She is already 48 years old, but still she did not get her menopause, and she very strongly says that I don't want menopause. I really love my parents. I want that for 60 years. So it is her choice. So it is completely your choice, and whatever is happening, just allowing it. So that is very madam வந்து ஸோ ஒரு யூஎஸ்ல இருந்து ஒரு மேடம் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரி
இப்ப 10 மாசமா மென்சஸே வரல. ஆனா டாக்டர்ஸ்லாம் சொல்ட்டாங்க, "உனக்கு மெனோபாஸ் ஆயிருச்சுன்னு" சொன்னாங்க. பட் எனக்கு வந்து அத அக்செப்ட் பண்ண முடியல. நெறைய மூட் ஸ்விங்ஸ் எல்லாம் எனக்கு இருக்குது. என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, அப்ப இவங்க சொல்லியிருக்காங்க, "உங்களுக்கு ஏதாவது எமோஷன் பிளாக் இருக்குதா? எமோஷனலா நீங்க வந்து ஏதாவது வச்சிருந்தீங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி ஆகும். ஸோ நீங்க வந்து கொஞ்சம் மெடிடேட் பண்ணுங்க. உங்ககிட்ட எது இருக்கோ அத வந்து அக்செப்ட் பண்ணுங்க. நீங்க வந்து மத்த கவலை எல்லாம் வெளியில போறதுக்கு நீங்க செய்யுங்கன்றத இவங்க ஒரு 1 மினிட் தான் பேசி கைடன்ஸ் குடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு 1 ஹவர் தான் மெடிடேஷன் பண்ணாங்களாம். நம்மளோட இந்தியா டைம் வந்து நைட் 12 மணிக்கு அவங்க மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தாங்க. ஆஃப்டர் 10 மந்த்ஸ் எனக்கு வந்து மென்சஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்களாம். அதே மாதிரி ஒரு 38 இயர்ஸ் லேடி அவங்களுக்கு வந்து மெனோபாஸ் வந்துச்சாம். மெனோபாஸ் வரவும் அவங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டாங்களாம். ரொம்ப ஹாப்பியா, ரொம்ப சந்தோஷமா, ரொம்ப ஜாலியா அத வந்து அக்செப்ட் பண்ணவும், அவங்க ரொம்ப ஜாலியாவே இருக்கிறாங்களாம். அவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லையாம். அதே மாரி இன்னொருத்தவங்க 48 இயர்ஸாம். அவங்களுக்கு வந்து மென்சஸ் ஸ்டாப் ஆகவே இல்லையாம். பட் இருந்தாலும் அவங்க அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கவும், அவங்களுமே நல்லா இருக்காங்களாம். சோ இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒருத்தரோட பாடி ஒரு மாதிரி இருக்கும். சோ உங்க பாடிக்கு என்னென்ன நடக்குதோ அத வந்து அக்செப்ட் பண்ணுங்க. அது தப்புன்னு நீங்க விட்டுறாதீங்க. அத நெக்லெக்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. మెడిటేషన్ ఇస్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్. సో మనము ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఏదో ఒకటి లైఫ్‌లో ఎన్నెన్నో ఛాలెంజెస్, ఎన్నెన్నో ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ కోసం వస్తూ ఉంటాం మనం ఈ భూమి మీదకి. భూమి మీదకి మనం ఈ శరీరం తీసుకుని ఒక్కొక్క జన్మలో ఒక్కొక్క ఎక్స్‌పీరియన్స్ తీసుకుంటూ వస్తూ ఉంటాం. అలాగే మన కర్మల వల్ల కొన్ని అవన్నీ క్లియర్ చేసుకోవడానికి కొన్ని తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం. సో మరి అవన్నిటి నుంచి బయటపడాలి, లేకపోతే యాక్సెప్ట్ చేయాలి, దానికి కావాల్సినంత ఎనర్జీ రావాలి అంటే ధ్యానం ఒక్కటి మార్గము. ఖచ్చితంగా తనకు ధ్యానం నేర్పించండి. ఎక్కువసేపు కూర్చోమనండి. ఇప్పుడు నార్మల్‌గా ఉండే వాళ్ళకన్నా కూడా ఇప్పుడు తనకు ఎక్కువ లోన్‌లీగా ఉంటుంది. ఇంకా ఎక్కువ సేపు ధ్యానం చేసుకోమని చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎలాగో హస్బెండ్ దగ్గర లేదు, మీ దగ్గరే ఉంటుంది అంటున్నారు కాబట్టి 8 అవర్స్, 10 అవర్స్ ఎక్కువసేపు చేస్తూ ఉంటే ఏంటంటే డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది క్లియర్‌గా. అలాగే మనకిప్పుడు పీఎంసీ తమిళ్ ఉంది. అలాగే మనకు పీఎంసీ తెలుగు, పీఎంసీ ఇంగ్లీష్ తనకి ఏ లాంగ్వేజ్ వస్తే ఆ లాంగ్వేజ్‌లో అన్ని ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ చక్కగా వింటూ ఉండమని చెప్పండి. అవన్నిటితో ఇన్‌స్పైర్ అయ్యి పాజిటివ్‌గా ఎప్పటికప్పుడు పాజిటివ్‌గా అవుతూ ఉండాలి. లేదు అంటే తనకు చెప్పండి. ఇంకెన్ని రోజులని ఇలా ఉంటావు? పాజిటివ్‌గా ఉండి దాని నుంచి బయటపడాలి కదా! అలాగే ఉంటాను అంటే జీవితం అంతా అలాగే అయిపోద్ది కదా! అని చెప్పి పాజిటివ్‌గా ఇన్‌స్పైర్ చేయండి. ఎవరైనా సీనియర్ మాస్టర్స్ ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడిచ్చండి. సో, మెయిన్‌గా ఫస్ట్ ధ్యానం చేసుకోమని చెప్పండి. యాహ్! மேடம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, மெடிடேஷன் தான் ஒரே ஒரு வழி. எப்படியும் அவங்க தனியா தானே இருக்காங்க. ஸோ, அதனால நார்மலா இருக்கிறது மெடிடேஷன் பண்ணாம, அவங்க வந்து 8 ஹவர்ஸ், 10 ஹவர்ஸ் கன்டினியூவா மெடிடேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணணும். எப்படியும் தனியா இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ, நெறைய மெடிடேஷன் பண்ணணும். இப்போ நம்மளுடைய பிஎம்சி தமிழ் மாரி நெறைய தமிழ், இங்கிலீஷ் அவங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் வருமோ அந்த லாங்குவேஜ்ல அதுக்கான மெடிடேஷன அவங்க டெய்லி பண்ணணும். ஏன்னா, மெடிடேஷனால தான் நம்மளால எல்லாமே ஹீல் ஆக முடியும். லைக் வைஸ் கர்மாவா கூட இருக்கலாம். அவங்க எடுத்துட்டு வந்ததா இருக்கலாம். என்னன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால அவங்க மெடிடேஷன் பண்ணா அவங்களுக்கான வே கண்டிப்பா கிடைக்கும். அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் வேணும்னா இன்னும் நிறைய சீனியர் மாஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க அந்தந்த லாங்குவேஜஸ்ல. அவங்க கிட்ட அவங்க கைடன்ஸ் கேட்கணும். எது இருந்தாலுமே அவங்க மெடிடேஷன் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு அந்த சொல்யூஷன் கிடைக்கும். 10 ஹவர்ஸ் 8 ஹவர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ அதுதான் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றும். What has happened between 48 and 64? So in between, is there any where you felt emotionally that no, I don't want to allow it, like Oh. you're building a wall? Ah. So whatever that is happening in your family or with your sons or daughters or whoever it is there, the family, Yeah. is there anything that is happening where you are like, no, I want to build a wall for myself, I don't want to allow them, or I don't want to allow those emotions? So Yeah. anything like that, or I don't want to allow these kids, whatever it may be, if you can, if you don't have to share it with me, but if Yeah. you can just connect Yes. with that. Ah. So slowly in your meditation, Yeah. what you can tell is, okay, now I am allowing it, and only I have right boundaries. Mm. So because the uterus wall is now it is a bit thick, that means you have constructed some wall in your emotions. Oh, acha. Ah. Yeah. So tell to yourself in meditation that I have the right boundaries.
because that is the right wall. It's not just about, no, I'm removing this wall. No, not like that. Okay. Has to be right thickness, right thickness. So I have the right boundaries. I will only people with good intentions, positive intentions, and positive emotions will allow. And I don't have to build a thick wall. It's okay. I'm allowing. So I trust the process of life. So these affirmations will be very, very helpful. And in Okay, your thank visualization, visualize a thick wall and remove some bricks from that wall, and Okay. keep only one layer of Okay. sticks or one layer of Okay. bricks, and think Okay. that, Thank wow, you it so is so perfect. Yeah, till you can feel the difference from inside. You had breast cancer, and again now it is related to uterus. Then I would also suggest you start thinking from your mother's womb. Your mother, did she wanted a male child badly, and you were a female child? So was there any rejection? So it's okay. There's nothing wrong with your mother, but you have to do it in your meditation. You have to heal it, and then um, during your maturity. So how did you feel? Did you accept your feminine side? And during Yes. your adult years and all those years, Okay. how were you? Because the breast mainly represents motherhood, and breast and uterus, they all are related to feminine side. So Okay. some angle of feminine side you might not be accepting. So knowingly or unknowingly or consciously, Okay. subconsciously, Okay. there may be some rejection towards your feminine side. If you get connected to these in this lifetime, then it could be from this lifetime. But if you think, no, everything is perfect in this lifetime, then it could be from the past lives. Past life. Okay. Yeah. Okay. So in your meditation, say that I'm completely accepting my feminine side in this lifetime and on all other lifetimes. Okay. And then in your visualizations, first you can work on the uterus. So Okay. there you will be able to release all the things that are there as when you were baby in your mother's womb, and Okay. then you'll be able to release all those blocks. Okay. Also, physical, emotional, sexual abuse, and do all those things so that whatever is there inside, you'll be Okay. able to release them, and you'll be able to embrace that feminine side. Actually, for everyone, again and again, I'm telling very clearly is that it's not like I'll be meditating for you or other ladies in the group will be meditating for you. So I want to be very clear on this, because it is you who have created this particular experience to learn something from that. So I'm not going to meditate for you, or the whole of this group is like, if you have anything, please, ladies, can you meditate for me? It's not like that. You have to understand that you have created this experience to learn something. So you have to meditate on that, and you have to receive the right wisdom. The only thing that we can do is send unconditional love for you, so that you can accept whatever that is happening. You can get the right wisdom, and with that right wisdom, you will have a choice whether you want to have babies, whether you don't want to have babies, or whatever the situation may be, even if it may be about babies or about anything else. Then you will have the right choice. Sometimes we'll just accept whatever is happening, and with that love energies, you will become so strong that you will accept whatever is happening. Or for some people, with that love energies, they'll break that karma, and they'll be able to come out. So it all depends on you. It's just that this sangha or this group, they'll be just sharing their love energies, because the love is overflowing from us. So it is like that, you have to understand. பட் அது வந்து இவங்க என்ன சொல்றாங்க வந்து, யாரும் யாருக்காகவும் மெடிடேஷன் பண்ண முடியாது. நீங்க தான் உங்களுக்காக அந்த மெடிடேஷனை பண்ணணும். ஏன்னாக்க நீங்க தான் இந்த பொசிஷனை கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க. நீங்க தான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க. சோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படல அப்படின்னா, நீங்க தான் உங்க தாட் பேட்டர்னை மாத்திட்டு, நான் இப்போ ஹேல் அண்ட் ஹெல்தியா இருக்கணும், எனக்கு குழந்தை வேணும், நான் நல்லா இருக்கணும், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்க தான் கிரியேட் பண்ணணும். நாங்க இந்த குரூப்ல என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னாக்கா, அந்த லவ் எனர்ஜி, எங்ககிட்ட இருக்கிற லவ் எனர்ஜியை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். அதை நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க அதை ரிசீவ் பண்ணிட்டு உங்களை நீங்களே வந்து நீங்க உங்களோட மெடிடேஷன் மூலமா தான் அதை வந்து சரி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து முக்கியமான விஷயம்.
ஏன்னா யாரும் யாரையும் கியூர் பண்ண முடியாது, ஹீலிங் பண்ண முடியாது, மெடிடேஷன் பண்ணவே முடியாது யாருக்காகவும். அவங்க தான் அவங்கள வந்து கியூர் பண்ணிக்கணும். சோ இது பாஸ்ட் டைம் கர்மாவசாவும் இருக்கலாம். இல்ல உங்களோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காகவும் நீங்க இத வந்து லைஃப்ல சூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். சோ நீங்க தான் அந்த பார்ட்டுக்கு நீங்க தான் டைரக்டர். சோ நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Because the main thing I want to create is the group energies. ஓகே. Because yeah, I'll just tell. So every time we are creating this group, we are creating a group energy, and we are giving the group energy a name. And every time a lady opens that WhatsApp group, automatically she'll connect to that group energy. And whenever every day they are doing this meditation, this particular meditation, they feel that they are connecting to this group energy. So in this way, everyone is feeling really loved, as if they are coming into a family, or even more than a family. So sisters or like soul sisters are coming together, and they are all sharing that unconditional love with everyone. In that way they are feeling, because of this group energy we are creating, and we are filling that group energy with love. So regarding people who are leaving group, because some people are too intellectual, they want more wisdom, or like too many things. So they'll be having so many judgments, how just by listening to one class, how all the pain will be gone. Even though people are doing meditation for so many years, why will it be gone? Or so many such doubts will be there. But again, meditation and wisdom are related. So when we are doing meditation, along with meditation, when we are receiving the wisdom, automatically when we are open to release them, that will help to release all those problems that are there inside. And especially in this group consciousness that we have created, so what happens is, if a few ladies are changing, automatically that will be inspiring, and those energies, the high vibrations, will be reaching to other ladies, and so much of healing will happen very fast. So that is what is happening. Even I am surprised, actually, though it was just OLX Autos देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस. Visit olxautos.in to get the best price for your car. just a guidance for me to start this group. And the welcome Devi is just when I got this thought, I was feeling, oh, it sounds a little silly, but it was a very clear guidance for me. So I just started. Even when I was telling first time in the English group, I was telling them, just like an experiment, we will do this. So, but it has created so many miracles in the last only 1.5 2 months, I think. So in this way, just trust whatever is happening, embrace it, because life is like an experiment. So we'll experiment. So just stay in the group for about 1 month or 2 months, till you get first period, second period, then see the difference. I don't want you to just blindly believe, but you can see the difference by yourself, by listening to so many people, by connecting to the group consciousness. But I request you all to be really sincere, because if you are sincere and if you are open, then you can see the difference. ஸோ வந்து மேடம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்க வந்து நீங்க நிறைய இன்டெலெக்சுவல், நிறைய நாலேஜ் தேடணும், நிறைய விஸ்டம் எங்களுக்கு வேணும்ன்றதுனால டக்குன்னு குரூப்பை விட்டு லீவ் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கிறீங்க. அது எப்படி ஒரு மெடிடேஷன் வந்து இந்த மென்சஸ் ப்ராப்ளம் கிளியர் பண்ணும், ஃபைப்ராய்டை கிளியர் பண்ணும், என்னென்னமோ சொல்றீங்க, இதெல்லாம் நம்புற மாதிரி இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து இதை வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் இந்த மாதிரிலாம் நினைச்சிட்டு வந்து போறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி போறவங்களுக்கு என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு 1 month 2 months டைம் கொடுத்து பாருங்க. இந்த குரூப்ல வந்து இருந்து பாருங்க, நிறைய மெடிடேஷன் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்குள்ள மாற்றம் வருதா, அந்த மாற்றம் எந்த மாதிரி கொடுக்குது அப்படிங்கறத செக் பண்ணிட்டு நீங்க வெளியில போங்க. ஏன்னா இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பேட்டர்ன் தான். இந்த தாட் வெல்கம் தேவின்றது வந்து என் தாட்டுக்கு வர நேரம் கூட நான் கூட இதை வந்து உணரல, இதெல்லாம் இப்படி எல்லாம் நடக்குமான்னு நான் கூட அப்படித்தான் நினைச்சேன். பட் இது வந்து அவ்வளவு பெரிய மிராக்கிள், எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் எங்களுக்கு வந்து இதை கொடுத்துருக்கு அப்படின்றாங்க. உண்மையும் அதுதான். ஏன்னா நம்மளுக்கு நடந்திருக்கு இந்த விஷயம். இந்த 1 வீக்ல வந்து நம்ம எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கிறோம். சடனா மேடமோட லாஸ்ட் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணோம்னு நிறைய பேர் வந்தீங்க. அந்த குரூப்ல உள்ளவங்க ஒருத்தர் அடிக்கடி எங்களோட கனெக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. கனெக்ட் ஆகுற நேரம் நம்மள அறியாம நம்ம ஒரு வைப்ரேஷனுக்குள்ள வரோம். நம்மள
அறியாம ஒரு ஒரு சர்க்கிள்குள்ள வரோம். ஒரு ரொம்ப இன்டிமசியா ஃபீல் பண்றோம். மேடம் சொன்னாங்க நம்ம எல்லாம் சோல் சிஸ்டர்ஸா இருப்போம். இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க. அது எல்லாமே ஆக்சுவலி இந்த 1 வீக்ல ஃபீல் பண்ண முடியுது நம்மளுக்கு. சோ மேடமோட கிளாஸ் எப்ப வரும்? எப்ப அந்த சண்டே வரும்ன்றதுக்காகவே நம்ம எல்லாருமே இந்த டைம்க்காக நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். சோ இது எல்லாமே வந்து அவங்க 2 மந்த்ஸ் செய்யறத நம்ம வந்து வித்தின் 1 வீக்ல அத வந்து நம்மளால அட்டைன் பண்ண முடிஞ்சுச்சு. சோ லேடீஸ் நான் வந்து உங்க எல்லாருக்கும் குடுக்குற ரெக்வெஸ்ட் என்னன்னா, இது வந்து ஒரு நோய போக்குற விஷயம். அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட நீங்க வந்து நினைக்காம, அத விட பெரிய சந்தோஷம். நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த பூமிக்கு எதுக்காக வந்தோம்? நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு, லைஃப்ப ரொம்ப ஹேப்பியா லீட் பண்ண வந்தோம். அந்த ஒரு சந்தோஷத்த நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு வாங்க. அத என்ஜாய் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ மேம். Thank you. Just one more thing. So a lot of women, they say that we don't want to share with other women because other women feel jealous and they are not supportive and all these things. But when these groups are started, we are really feeling so open. I mean, only some women may feel that way, not everyone, but everyone is, a lot of people are sharing. These groups are really like, even I may not be even sharing those personal things with my own sister, but I feel so comfortable sharing in this space. So in that way, these spaces are created with unconditional love. So one more sincere request is whatever is shared in the group, keep it for yourself. Do not take those examples, or do not, you may take those examples if it can be useful for others, but do not take the names, because it is very, very important. People will share so many personal things in a ladies group because they think it's all ladies. So do not take names. So keep it very confidential. You can share the examples if it helps others. ஸோ வந்து இந்த குரூப்ல வந்து லேடிஸ் வந்து பேர் வந்து அதை மற்றவங்க கிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸா சொல்லாதீங்க. ஏன்னா அதை கொஞ்சம் சேஃப்டியா அதை வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியலா வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு லேடிக்கு இப்படி நடந்துச்சு அந்த மாதிரி நீங்க சொல்லுங்களே தவிர்த்து இந்த பேரை சொல்லி அப்படியெல்லாம் நீங்க சொல்லணும்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா நிறைய லேடிஸ் வந்து நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் மறைக்கிறது காரணம் இது வெளியில தெரிஞ்சா ஒரு அசிங்கம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது தான். நம்மளோட ஓன் ஃபேமிலி ஓன் அக்கா தங்கச்சி கிட்ட சொல்ல முடியாத விஷயத்த கூட நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட இந்த குரூப்ல ஷேர் பண்றோம். சோ அப்படி ஷேர் பண்ற விஷயத்த வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலா வச்சுக்கோங்க. நீங்க தனிப்பட்ட முறையில பேசுறத பேசிக்கங்க, குரூப்லயும் பேசிக்கங்க. அதையும் மீறி உங்களுக்கு டவுட்டோ எந்த கிளாரிபிகேஷன் இருந்தாலும் நீங்க வந்து தனியாவும் கூட கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கைடன்ஸ். Thank you everyone, and thank you so much, Devi ma'am. Yeah, ma'am. And thank you all so much, and have a great Sunday. Thank you, ma'am. பிஎம்சி நேயர்கள்